A seed was born at Tematha Kalikapur in 2004 by Dr. Partha Sarathi Ganguli sir. Years of care and nurturing have transformed it into a giant sturdy tree that towers above all others. A technocrat, a sports enthusiast, an entrepreneur, an educationist, and a wonderful orator. Dr. Partha Sarathi Ganguli sir is the founder, trustee, and president of Jyotirmoy Education and Welfare Foundation. It was his dream, foresight, and meticulous management that has made Jyotirmoy Public School, Sonarpur, a name to reckon, climbing up the pyramid of success. His global connections has made it possible for us to facilitate our cultural exchange program. Ladies and gentlemen, join me in welcoming on stage the man of the moment, Dr. Partha Sarathi Ganguli sir, founder, trustee, president of Jyotirmoy Education and Welfare Foundation, whose vision and mission has led us to be a part of this wonderful family of Jyotirmoy Public School under the umbrella of Jyotirmoy Education and Welfare Foundation. He will be honored for his exceptional contribution in giving excellence to education and selfless initiation. We take this opportunity to felicitate you, sir, as it has been always a pleasure to have you among us. We can see sir being felicitated by a sketch by our fellow student. The honor is being done by our principal sir, Mr. Sushant Das. We have Dr. Partha Sarathi Ganguli sir, founder, trustee, president of Jyotirmoy Education and Welfare Foundation, sharing a few words and enlightening us as always. Thank you very much for inviting me and also giving me an opportunity to speak. You know, whenever I am on this stage, and particularly this day, the annual day of Jyotirmoy Public School, my heart is already full. And I always get jumbled up. I don't know where to start and what to say. So many things to say, so many things to cherish. But what I would like to begin today is that I'm extremely happy. I'm very, very happy. You know, when we started this journey, almost 22 years before in 2004, many of us, honestly speaking, did not even remotely thought that we will be traversing all these miles and come up to this. And also, more importantly, can dream, can have the courage to dream for future and make Jyotirmoy Public School not just a school, not just an institution, to make it a movement, to spread education, which is the most important thing I feel today, is required for inclusive development of the society. Proper education, without proper education, a society is not properly guided. And I feel that at the beginning of life, when a young child starts his life, he should get equal opportunity for education. That is most important. And Jyotirmoy Public School today it has been possible for us to dream that we can create institutions, in remote areas and in a place which was quite remote those days. In fact, as you enter this campus on the right side, you will see what we call Hogla Bone. And that's still there. And this entire place was that. I still remember the dignitaries who came here to inaugurate the stone laying ceremony of this campus. After doing so, after doing the honors, told among their confidence, je function to holo kichu hobe to. So a few days back, one of those dignitaries was here in the campus and I asked him, hoeche to? So he was very happy, as like all of us, that we have been able to. Now what was made this possible? The possible is the immense faith of the guardians that was bestowed on us. সমস্ত গার্জেনরা আমাদের উপর ভরসা করেছিল যে হ্যাঁ এখানে যদি আমার ছেলেমেয়েকে দিই আমি যেটা চাইছি সেটা আমি পাবো, আমার ছেলেমেয়ে মানুষ হবে।
সেই ভরসাটাই ছিল কিন্তু আমাদের গোড়ার পথ চলার মূলধন। আর সেই মূলধনটাকেই কাজে লাগিয়ে আমরা এত দূর এসেছি। আর সেই মূলধনটাকে সক্রিয়ভাবে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছে আমার সহকর্মীরা, অর্থাৎ এই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। এনাদের ছাড়া আজকে এটা সম্ভব ছিল না। আর সর্বোপরি তাদের চেয়েও যার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি, সেটা হচ্ছে আমার ছাত্রছাত্রীরা। My dear students, actually you have done everything. You have done the most difficult thing of achieving accolades everywhere you have participated. You are never cowed down by the fact that you come from a remote place, you come from a village, you come from a suburb. You have taken up challenges from your city brethren. In equal right and might, you have taken the bull by its horn and said, let's see, let's see. And that courage that you had was given by your teachers, given by your parents. And today, you know, it's such a nice occasion that we are all cherishing the success of our children. And that will definitely go a long way. I would like to say that what are the planks, my dear parents, my dear students. I have traveled quite a lot of countries. It won't be an exaggeration if I say that I have traveled half the globe. And everywhere I have seen that whoever has achieved anything, either as a person or as an organization or as a community or as a state or as a country, one cardinal plank is there. That is, either it is a human being or a society or organization, they have discipline in them. Self-discipline is very, very important towards growth. And nowadays, you know, even more it is important because slowly we are becoming very nuclear in nature. We are living alone. So it is our own guidance and own conscious, own value system which will be leading us in our life. And in that, personal values or human values are very, very important. And that comes from self-discipline. So in Jyotirmoy Public School, I tell my colleague, Sushant, the headmaster, the principal of my school, that, Sushant, we have to inculcate self-discipline among the children. And if our children are self-disciplined, they will become resilient. They will be able to, you know, accept change with bravery. You know, change is the only constant factor in life. And you should not be intimidated by the change. You should become the change agent yourself, that confidence. To accept change and be the agent of change, be the driver of change, comes from your own self-discipline. Another important thing that we practice in Jyotirmoy Public School is that sports, what does sports do to us? Why sports? Is it for money? No. Is it for glamour? No. What it gives us? It gives us two vital important characteristics of us. One, it gives us the courage to compete. এই যে লড়ে নেব, ময়দানে লড়ে মানে বন্দুক দিয়ে লড়াই নয়, লড়ে নেব মানে ইকুয়াল প্ল্যাটফর্মে আই উইল কন্টেস্ট উইথ সামবডি, যেখানে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে কখনো শত্রুপক্ষ ভাবি না। ইন স্পোর্টস এরেনা, আ স্পোর্টসম্যান competes with another sportsman, but he doesn't consider him enemy. He considers him a complement to his own qualities. যদি ভালো লোকের সঙ্গে আমার লড়াই না হয় তাহলে আমারও খেলা ভালো হবে না। এই যে লড়াই করার মনোভাবটা, কিন্তু সক্রিয়ভাবে সুন্দরভাবে সমান প্ল্যাটফর্মে লড়ব, এই যে কনসেপ্টটা, এই লড়াই করার সাহসটা, এই লড়াই করার কারেজ টু কম্পিট, স্পোর্টস গিভস আস। আরেকটা জিনিস স্পোর্টস কি দেয়? স্পোর্টস আরেকটা জিনিস দেয়, সেটা হচ্ছে দি উইলিংনেস টু কোঅপারেট। প্রতিযোগিতা যেমন করব, সহযোগিতাও করব, কম্পিট যেমন করব, কোঅপারেটও করব। ওয়ান হু ক্যান কম্পিট অ্যান্ড ওয়ান হু ক্যান কোঅপারেট ইন ইকুয়াল স্ট্রাইড ইজ আ ট্রু লিডার, অ্যান্ড দ্যাট লিডার ক্যান অ্যাকসেপ্ট চেঞ্জ, ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড চেঞ্জ। আমরা সব কথায় কথায় বলি স্পোর্টসম্যান স্পিরিট, খেলোয়াড়োচিত মনোভাব। সেটা কি? সেটা হচ্ছে হেরে গেলেও আমার মাথা নিচু হয় না, আর জিতলেও আমার নাক উঁচু হয় না।
আমি সমানভাবে আমার প্রতিপক্ষকে সম্মান করি যতটা আমি নিজেকে সম্মান করি। আমি হেরে গেলেও যা সম্মান, আমি জিতলেও তাই সম্মান, বিকজ আই হ্যাভ পার্টিসিপেটেড ইন আ ডুয়েল ইন অ্যাবাইডিং বাই অল দি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন। স্পোর্টস আমাদের মধ্যে ডিসিপ্লিন আনে। স্পোর্টস একটা ইউনিফর্মড অ্যাক্টিভিটি। আমাদের দেখবেন প্রফেশনের মধ্যে যেগুলো ইউনিফর্মড অ্যাক্টিভিটি, লেটস সে আর্মি সার্ভিসেস, পুলিশ, এরা কিন্তু একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকে, বিকজ ইটস স্পোর্টস ইজ অলসো প্রোভাইডস অ্যাজ অ্যান ইউনিফর্ম। স্পোর্টস অলসো গিভস আস আ কার্ডিনাল রুল অ্যান্ড প্রিন্সিপালস টু গেম প্লে। সো অ্যাকর্ডিংলি আমরা তখন তৈরি হয়ে যাই। যদি আমরা খেলার মধ্যে থাকি তাহলে আমরা কিন্তু এই দুটো পাই। তাহলে সেলফ ডিসিপ্লিন আর উইলিংনেস টু কোঅপারেট অ্যান্ড কম্পিট, এই দুটো যদি হয়, এর সঙ্গে আমাদের দরকার কি? আজকে বাউন্ডারিজ আর কোলাপসিং। In isolation, you cannot grow. You have to grow together. That's why we cannot just think of আমি আমার কলকাতায় ভালো করলাম, আমার স্কুলে ফার্স্ট হলাম। It doesn't make any difference to you, because you will not be competing within the school. You will be competing in the ocean, in the outer world. So the entire globe is your arena where you have to compete. যার জন্য একটা গ্লোবাল কানেকশন, একটা গ্লোবাল পারসেপশন, একটা গ্লোবালাইজেশনের যে এফেক্টগুলো আমাদের ছাত্রদের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, সেইটার দিকে আমরা চিন্তা রাখি। তাই জন্য আমাদের যেটা প্ল্যাঙ্ক, একটা ধরুন বর্ষার যদি ফলা হয়, তাহলে ফলার মাথায় যদি অ্যাকাডেমিক্স বসে, যেটার দিকে আমাদের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকরা 24 hours they are relentlessly pursuing for academic performance, but it has to sit on two equal plank. যে দুটো রাডারের কাজ করবে, একটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন আর একটা হচ্ছে আপনার কারেজ টু কম্পিট, কারেজ টু, এটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে থেকেই আসবে। আরেকটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন, অর্থাৎ গ্লোবাল কানেকশন। উই মাস্ট বি এবল টু হ্যাভ দি ওয়াইডার ভিউ অলসো। ওয়াইড অ্যাঙ্গেলটারও দরকার, যেমন জুম করারও দরকার টু go to the focus, to the subject itself, so to the problem itself, so that we can find a good solution to it. We should also have a wider angle. So আজকের দিনে দেখুন, what we believe in Jyotirmoy is that the first boy in class is not necessarily the first boy in life. So in order to learn from life, you have to, in order to be first in life, you have to learn from life. এই লাইফের লার্নিংটা কোথায় পাবো? লার্নিংটা পাবো আমার এক্সপোজার থেকে। স্বামীজি বলে গেছিলেন, আমার মনে হয় 39 ইয়ার্সে স্বামীজি যা করে গেছেন, একটা জ্বলন্ত নিদর্শন যে কীভাবে অর্গানাইজেশন চলতে পারে স্ক্যাম ছাড়া 150 বছর 200 বছর ধরে। স্বামীজি তার বীজ বপন করে গেছিলেন, এবং ওনার এই বীজ বপন করার মধ্যে ওনার যেমন নিজস্ব যে ইয়েগুলো ছিল, ক্যাপেবিলিটিসগুলো ছিল, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ ঠাকুরের জ্ঞান এবং ওনার ডাইরেকশান কাজ করেছে। তার চেয়েও সঙ্গে আমি বলবো আরও একটা জিনিস বিরাট কাজ করেছে ওনার হচ্ছে উনি পদব্রজে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন। কন্যাকুমারী, কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী উনি হেঁটে ভ্রমণ করেছিলেন। তার থেকে উনি যে পেয়েছিলেন যে ওয়াইডার ভ্যারাইটিটা, আর পেয়ে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন উনি। এই ভ্রমণ থেকে উনি যা শিখেছিলেন, যে ওয়াইডার পার্সপেক্টিভটা পেয়েছিলেন, সেইটাই কিন্তু ওনার পাথে হয়েছিল যখন উনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠান করেছেন, এবং সেটা একদম দীর্ঘদিন ধরে চলছে। আজকে সমাজে থ্রু আউট দি ওয়ার্ল্ড অল দি কনফ্লিক্টস আর ডিউ টু এথনোসেন্ট্রিজম। What is ethnocentrism? Ethnocentrism is our belief on our ethnic culture that what we do is right. কারণ ছোটবেলা থেকে এটাই করে এসেছি, এটাই ঠিক। But there can be another ঠিক, which can be equally ঠিক, equally right. এই কনসেপ্টটা আমাদের মধ্যে আসতে চায় না। আমরা সবসময় ঝগড়া করি, লড়াইতে নেমে পড়ি, না এটা ঠিক নয়, এটা ঠিক নয়। নো, there can be another ঠিক অলসো, অ্যান্ড সেটা আসবে ভ্রমণ থেকে। যার জন্য আমি আমার ছেলেমেয়েদেরকে যেটা চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে একদিকে যেমন তারা ডিসিপ্লিন এবং স্পোর্টসের মধ্যে থাকবে, অ্যাকাডেমিক্স উইল বি ডেফিনেটলি আওয়ার ফোকাস, দি পাইভোটাল পয়েন্ট, বাট উই শুড বি অলসো গ্লোবালি কানেক্টেড, প্রপারলি কানেক্টেড। যার জন্য কিছু কিছু ছোটো ছোটো পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি, যেটা কোভিডের সময় আমরা শিখেছিলাম অনলাইন ক্লাস। আমরা উই আর শেয়ারিং অনলাইন ক্লাসেস উইথ আদার স্কুলস ইন দি আদার পার্টস অফ দি ওয়ার্ল্ড। আমাদের কাম্বোডিয়ার একটা স্কুলের সঙ্গে ক্লাস হচ্ছিল, আমি সুশান্ত আমাকে বললো যে স্যার কী কোয়েশ্চেন করছে জানেন, একটা ক্লাস 7-এর ছেলে আমাদের ক্লাস 7-এর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছে, তোমার প্রাইম মিনিস্টার ব্রেকফাস্টে কী খায়? সো দ্যাটস হিজ কোয়েশ্চেন, সো দ্যাটস ব্রিঙিং দিস ইয়াং মাইন্ডস টুগেদার, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ডুইং। আনাদার ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট ইজ, সেটা হচ্ছে যে ক্লাস 12 অবধি প্রচুর ভালো ভালো স্কুল আছে, অনেকেই পড়াচ্ছে এবং একই জিনিস মোটামুটি পড়াচ্ছে এবং কেউ খারাপ পড়াচ্ছে না। Each school, today we have the distinguished presence of Madam Jyoti from our
DPS Ruby Park, and also Professor Romit from St. Xavier's College. They all know, they are all connected with good schools and colleges. And they all know that we all teach together. But what is happening is that we are thinking that our responsibility is ending when our children are getting good marks in the board exams, class 10, class 12, class 12 এ 100% পাস করেছে, 100 পেয়েছে, এই পেয়েছে, হয়ে গেল. No. A few getting to IITs, a few getting to medical is also not good enough. What about the mass? The entire mass needs to be placed into higher education, and that is what I tell my colleagues. Yeah, let us all work together for the last mile connectivity. Romit being a professor of computer science and communication, he understands what I'm trying to say. Amader computer e jokhon communication hoy, what we call is last mile connectivity. Orthat amra onek dur stage obdi jai, kintu stage er last e giye hoyto mic ta kaj korche na, things like that. You know, so we have to provide that last mile connectivity to our students. প্রত্যেকের জন্যই কিছু না কিছু অপশন রয়েছে, প্রচুর ভ্যারাইটি অফ প্রফেশনস রয়েছে, অপরচুনিটিস রয়েছে. ইট ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি to guide our students, to provide those options to our students, and so that they can pick and choose from a wide plethora of opportunities that exist in this globe today. With these words, a fantastic program is awaiting all of us. I don't want to take any more time. I must congratulate Sushant, the Vice Principal Joydeep, and all the teachers from the core of my heart for doing a phenomenal job. I want to thank my elder brother, my friend, Mr. Chandan Rai Chaudhary, the President of Bengal Olympic Association and Secretary of Calcutta Rowing Club. Chandanda, thank you so much for being here with us. It's a proud privilege for us to have you with us. And Madam Jyoti, thank you so much. Madam Jyoti Chaudhary is the principal of Ruby Park, DPS Ruby Park. Thank you very much. Your presence itself is a big honor to us. And Professor Romit, Dr. Romit Bid, thank you, Romit. And Robin Bolde, the famous swimmer and a national coach, international coach for water polo. Thank you very much. We have the distinguished presence of our Upapradhan, Madhav Mondal. Thank you, Madhav. And Obhijit, Dr. Obhijit. And all the distinguished, I'm not naming my colleagues by name. It's a long list. Jyotirmoy family is not a small family anymore. It's reasonably large in our own context. So thank you very much for giving me a patient hearing. Thanks a lot. Thank you, Dr. Partha Sarathi Ganguli, sir, for your guidance and all your motivating words.